Moving on, I am Gleason J. Banos. So, changes in biodiversity. So, changes in biodiversity refer to alternation in the variety and abundance of living organisms within the ecosystem over time. So, when we say changes in biodiversity, nag-refer ni siya sa fluctuation in the variety and the variability sa atong life diri sa Earth. So, when we say fluctuation, that simply means na changes or alteration. So, kani siya nga mga changes, pwede niya ma-observe sa tulo ka level. First is species diversity, genetic diversity, and the last is ecosystem diversity. And based sa atong topic for today, it's pretty obvious na we're talking about the ecosystem diversity. So, mind you na kaning changes sa biodiversity is na po siya impact sa health or resilience sa ecosystem. So, especially sa mga well-being sa mga tao. To be particular, I'm referring to the loss of biodiversity. So, usa ni siya ka major concern kaya pwede siya makalid sa degradation sa ecosystem. So, why there are changes? So, changes in biodiversity occur due to virus or interconnected factor, both natural and human-induced. So, nganong naman si changes no sa biodiversity. So, changes in diversity mo occur ni siya due sa natural process such as evolution, ecological interaction, and environmental factors. So, pwede sa human activities, especially sa habitat destruction, pollution, climate changes, and the introduction of non-native species. So, when it occurs the changes, so changes in the biodiversity occur over a long period of time due to various factors. So these changes happen gradually as different species evolve and adapt to their surroundings. Sometimes these changes happen more quickly, especially when there are major shifts in the environment or when human interferes with ecosystem. So, kano siya mahitabo ang mga kausaban. So, mahitabo ni siya over long period of time. So, tungod sa mga laing-laing nga factors, pero ang changes is mahitabo siya gradually, it means hinay-hinay. So, pero sometimes daw mahitabo siya quickly, it depends sa environment. So, like example ka ng mga human activities or kanang naay mga umaabot nga bagyo. So, mga animals or mga species mobalhin sila sa lugar nga layo sa bagyo or sa mga tao nga para dili-dali sila dakpon or patyon. Kay mao na maka changes kay mogamay na lang ang mga species. So how did change happen? So changes in biodiversity happens through natural process such as human activities. So usasad ang mga human activities nga maka-usab sa ato mga changes like cutting down trees, wasting foods, using plastic products. So understandable naman kaayo sila no kay usasad ni sila nganong naay mga changes sa biodiversity. So the next reporter, Mas Keneza Logrosa.